I can say that the situation in South Sudan is very, very difficult for the people at this point in time. There are about 3 million people who have left their homes because of the ongoing civil war. Some parts of the country are not at all accessible because of the various rebel fractions that are present there. So most people have come to the bigger cities, either being at Juba, the capital of South Sudan, or here in the north of the South Sudan, a city called Wau. Especially here we have big camps for the displaced people who live in very, very severe conditions. أنا مطمئنين أنا قاعدين هسه هنا لو حاجة جرينا السلام ولا حاجة ممكن زول يرجع لأنه جو ولا زول قاعد تقول زول ما مرتاح زول تعبان يا ذاته تعبانين وعيانين وجانين والله ورد طبعا صعب أنت ممكن تعمل تاكسي تعمل برصوت أي حاجة ممكن زول الصادق أنت ممكن تجيبه هناك تاكل بويان برا من داك كنيسة هنا تمشي دور جو سوق بوين لو لقيت لك زول أداك هبا حاجة تيجي تساعدبه نفسك لو أنت ما لقيت تبنومه زي ده الكلام وده بتاع هنا ده أنا ما أعرف وما كويس طبعا جو مع ناس بل المال الناس ده كل الناس تبعانين كل هيا بدجو بس أنا أشوف الناس يجازين يموتوا ذات كتير مننا هنا من جو أكل ما في. People have to flee multiple times. They cannot stay in one place and grow crops and to have enough food for themselves. The international community is trying to help as good as they can. However, it's lacking everywhere. We're trying to compensate for the children in the schools to which we have access. We give another portion of food per day, which hopefully helps them to get through the day. Obviously, one of the main necessities in order to learn at school, you have to at least be fed in a proper way, and that is what we're trying to achieve here. Here in Wau, we are providing in a camp for displaced people. We're providing food for about 3,000 children in their schools. The same we try to do in Juba, in now one school with about 2,000 children that get a daily meal from us. والله لما نمون عدونا بذرة دي عن كويس نفع انت بتيجي زرع ممكن زرع ينجح معاك وسيجوي في يوم داك سيخير انا مرتاح لكن هسي بقوادر انا قاعد توقع انا ما مرتاح حاجة بسيط من عدونا دي تمام هم عدونا بذور وعدونا عدوات وعدونا ذرة وزيت جنجارو ده حاجة اللي عدونا يا الفول على السنة الفات ولا عسل الفات لا ما والناس جدا بدأ أقول وأرام شال واقو وعلينا يجيبوا صرفان علينا أقول ما الناس بتاعي ده علينا بيجا سوية صرفان ما بيشيلوا علينا كتير وأنا جو مندي واي من ناس جيران ميدي ده الفات الثاني ده نينا أكل ولا كادي وانتهى. Here it's quite complex. We started with a program that is a little bit outside of Wau. It was a very large-scale program for agriculture, for crops and for vegetables. And then the insecurity started. So people had to move to town. And then again within town there were again clashes. So people also moved to camps, to protected sites, to church compounds, to the UN compounds. So we had to change the project a bit and bring it to a smaller level. So now we started kitchen gardening. شكرا للناس تيتيا وكده ده ياو دينا سويا زر سويا انينا ماشي بو وادينا بجاجات ده سمكويجي انينا بعملوا دي وهي ده اذا بعملوا سويا بقطع ورشال بتو ده تبعكل ياو قال ده اكل لكن انينا ما أجد ما كويس معنينا. الزمن ده كان القدر ما مهم كان موضوع مهم الزرع الكبير لكن هسه لما جينا هسه شفت انه هسه القدر مهم
لانه قريب بتاع الكدار لو مسافه بسيطه الكدار ده بيجيب لك اقتصاد، انت بيجيبوه حاجات تاني من سوق، فكدار مهم شديد. ايوه في حاجه شويه كده زي كلام اسا في حاجه زول اسا بماشي عندك لكم مليون انت ماشي بيو تعامل تاجل بو ده وانت كوب قروش ده ما عندك فايده، انت قاعد انا قاعد زي مجنون زي زول اطرس الحمد لله. لكن شويه زر ده وبيشيلوا فقر، انا بقول له طبعا واحد زي انا عمل لا انا بشيل جيتا منه وانا بقول له هاي بذكر، لكن انا ما مرتاح، انا ما مرتاح.